Вітаю, друже! Ти на каналі Спортивний родовід. Отже, коли ти дивишся це відео, хочеш бути в самому серці спортивних історій. Хочеш історію знати, щоб перемоги здобувати? Ти влучив у ціль. Бо Спортивний родовід – це унікальний проект, це скарбниця зі збереження історії, тіловиховання спорту і олімпійського руху як національної пам'яті українців. Спортивний родовід – саме тут живе твоя історія. Тож, переглядай, підписуйся, коментуй та поширюй, щоб всі інші бачили і знали свою історію. Пане Морріс, вітаю вас. Mr. Morris, I greet you this morning. I greet you too, Lukowich. Він вас також вітає сьогодні ранку. Дякую. Пане Денис, я хочу вам подякувати, що ви будете нам допомагати перекладати інтерв'ю. Okay, Dennis, thanks for agreeing to translate this interview. Пане Данило, я вам хочу теж подякувати, що ви доєднались до нашого інтерв'ю. Mr. Danilo, thank you as well for being present at our meeting. Пане Морріс, от перше питання по традиції нашого проєкту. Розкажіть, будь ласка, про ваше українське коріння. Mr. Morris, with regard to our project, the first question is we'd like to ask you to tell us about your Ukrainian roots, your Ukrainian ancestry. Well, I believe in our family, the Ukrainian piece is on my mom's side because her maiden name was Prasesky. So I believe that was the Ukrainian connection. I think my dad was more of a Polish connection with Lukowich. So I believe it was the Prasesky. Окей. Я думаю, що з мого маминий бік сторони її ім'я, фамілія була Присецький. Це моя українське коріння з батького. То я думаю, більше мій батько фамілія Лукович, більше польське коріння. And also that my granddad on mom's side, so mom's dad, he would tell us, like when we were young, he would tell us stories about the Ukraine, about growing up in the Ukraine. Mm-hmm. And I remember one story he told us was about how somehow the Russian soldiers were coming and he was there. Now, so this was near the end of his life, so his mind was kind of going back to his childhood. But I remember he told us some stories about what it was like in the Ukraine. З маминого боку, це мій дідусь, батько мами, то він при кінці свого життя, він почав нам розказувати про його дитинство, його дитинство в Україні. І він розказував тоді, про це дитинство і як наступали російські війська в Україні, в ту територію, де вони жили. Пане Денис, пане Морріс, розкажіть, будь ласка, як ви захопились спортом? Mr. Morris, I want to ask you, how did you get involved in the beginning in sport? Can you please tell us about this? Well, in growing up, there was my brother Leonard, who was 3 years older than me. But then we had two older brothers. There was my brother Ed, who you interviewed. He was 10 years older than me. And then my brother Mike, who I believe was 11 years older than me. So we had two sets of brothers who were pretty close together in age.
So it ended up that I would say my older brothers got us involved in sport growing up. I would say the very first thing I remember about sport is possibly hitting a baseball. So we, in the summertime we grew up, we played lots of baseball. We played baseball all the time. Я хочу розказувати вам, що один мій брат, він 3 роки старший від мене, а я ще 2 брати маю. Один 10 років старший за мене, це той Едуард, якого ви з ним брали інтерв'ю, і ще старший брат, що 11 років старший від мене. І можна сказати, що було 2 пари тих братів. І старші брати нас займали у спорту. І можна сказати, що ми перше, що я пам'ятаю про спорт, це було, як ми грали у бейсбол. І ми завжди грали, дуже часто грали у бейсбол. І я це дуже добре пам'ятаю. І можна сказати, що мої старші брати мене займали у спорту спочатку. Пана Морріса, Then, if I can continue, can I continue я хочу продовжити свою відповідь. You can continue your answer. Okay. Then in the winter, so the order would be that in the winter time, I remember skating on an outdoor rink. And it was about 3 blocks from our home. But so there was an indoor curling rink, but an outdoor hockey rink. And the outdoor hockey rink, all it had was some plywood put around for boards and about 6 light poles. Так, зимою я пам'ятаю, що у нас була така площа для хокею на дворі, а також був такий будинок, що мав 2 лінії на керлінг. І цей площа, що для хокею, це було відкрита, і можна сказати, що там навіть було світло довкола, щоб могли навіть вечором там іти грати хокей. Okay, continue. Продовжуйте. Okay, so because I had my very first skates were actually a bob skate. And it's interesting, a bob skate, the blade, it actually has 2 blades. And so the skate actually, it's almost like a V. It starts from top and it starts with a V down. So these couldn't really be skated on, but they could be walked on. But that's the earliest memory I remember. And these bob skates didn't have a boot. They just had they were like straps. So they just strapped onto the bottom of a shoe. So my very first skate were these bob skates, and but they really couldn't be skated on. They really could only be walked on. But I remember probably that was maybe about 4 years old when I used those skates for about maybe for about, I think almost 2 years probably. Я хочу розказати про мої перші ковзани. Вони не були такі звичайні ковзани, але були такі ковзани, що мали 2, як то сказати, 2 лоза. І вони, ті ковзани не мали чобіт, але їх треба було причепити так, зав'язати і причепити до черв'яку. І
можна сказати, що то по льоді такими ковзанами я не міг ковзатися на площі на льоду, а я міг більше ходити. І я думаю, що це було, коли мені було 4 роки, і я думаю, що я це ковзанив, жував, може, десь 2 роки. Okay, good. You can continue on, Morris, if you want. So. Okay, and Може продовжувати. I do remember my very first pair of good skates, and I'm just going to show you something here. О, These aren't the skate, but they were called CCM tacks. And you can see how the blade, like nowadays the blade has like that, but these had this. And I can remember I got them for Christmas, and I think I was one of the happiest boys on the planet. Так, тепер я хочу вам розказувати, що після тих перших ковзанів я дістав на Різдво як подарунок такі ковзани, що мали вже краще були, вже вони були кращі. Я був дуже задоволений. Як ви бачите, вони і інші, як ті, що зараз є, що мають пластикову, що пластикові і желізо тримає. Це були такі, що желізо тримають саме у желізі. Та було. Я дуже був веселий, коли я ті ковзани отримав як подарунок на Різдво. So I remember how important this was, because this little white cap here, this was the first little thing about safety, is these were put on because what happened without these plastic caps, there was a sharp edge here. And I'd heard the story about how some guys had got their face cut open by falling down on these back edges. And the story was that one guy had actually lost his eye because he fell on the back of someone else's skate. So anyways. Я хочу вам розказати про ці ковзани. Це головне. Ви бачите ті білі причепки до ковзанів. Це дуже забезпечує, бо перед тим він чув, що багато було людей було поранено, бо це було гострий кінчик цієї ковзана, і чув, що декотрих хлопців було поранено, коли на лице, коли вони пали на цю. А потім, коли це було, то це було краще. Він навіть чув про одного, що можна, що страту оку через такий випадок. So you know what, this is kind of like a little bit of my man cave. So later on we can come back and I can show you a few things here if you want. Він розказує, як про свою кімнату у своїй хаті, де він має свої улюблені речі. Ми можемо вернутися до цього після, подивитися на це, як буде час. Ви хочете продовжувати питання? Morris, he's going to ask you another question. Okay? Олексій, продовжуйте питання. Пане Морріс, розкажіть, будь ласка, як у вас розпочалась кар'єра професійного хокеїста? Mr. Morris, could you please tell us about how your professional career in hockey began? You know what, we're working on getting a hockey book written, and I'm actually working with a Winnipeg author, Jeff Curbison. So I've been giving lots of thought to this.
and about how it all got started. То я хочу сказати, що зараз я хочу написати книжку про як почалася моя професійна кар'єра в хокеї. Та я дуже багато про це думаю зараз. Зі мною буде працювати один автор з Вінніпегу, і ми будемо на цю тему писати таку книжку про як моя кар'єра почалася. So I feel where it really started was on Saturday night. We would get hockey night in Canada. And I would sit on my dad's lap and we would watch the game on our TV. Do you want to translate that, please? Я можу сказати, що по-першому треба сказати, що кожної суботи вечір під час сезону ми дивилися на хокей на телевізор. Кожної суботи передавали на телевізор хокей на телевізор, і я сидів з батьком, і ми дивилися на цю ігру на телевізор кожної суботи. And it was black and white TV, and we only got the second and third period of the game. And the Foster Hewitt would come on and tell us what had actually happened in the first period of the game. Дуже головне сказати, що в той час ту ігру передавали на телевізор лише останні дві частини матчу. Не передавали першу частину. Як трансляція почалася, то завжди той, що розказував, що ділося, мусив перше розказувати, що сталося у першій частині цієї ігри. So I'd be sitting on my dad's lap with my head next to his heart, and I'd be listening to him talk about the players on TV, like Gordie Howe and Bobby Hull and Henri Richard and Maurice Richard and Dave Keon. And I believe somewhere there was an idea that if I could become one of these guys that were on the TV, that if I could somehow become a player that was on TV, that it would make my dad happy. Ну, я сидів з батьком на дивані, ми дивилися на телевізор, і мені батько розказував про різні тих іграчів, ті дуже знані, такі як Горді Хау, Морріс Рішард, Генрі Рішард, Дейв Кіон і других. І я думаю, що тоді я мав таку думку, що я думав, що мій батько би був дуже задоволений зі мною, якби я став один з тих іграчів, що грав хокей з тими знаними хокеїстами. So, and remember Bobby Hull. Я також пам'ятаю іграча Бобі Холл. The Golden Jet. Золотий ракет, можна сказати. Yeah. So, so we practiced on the outdoor rink in our town of Spears. Do you want to mention that? Ми мали таку практику на льоді у нашому містечку. Мале місто називається Spears, Saskatchewan. І ми мали дуже часто практики на льоді, на тій відкритій площі. But then we had a key meeting in our kitchen one time. And the meeting had my mom, my dad, my brother Mike, my brother Ed, my brother Len, and myself. We were all there. Mention that?
Угу. І одного разу у нашому домі ми мали дуже, можна сказати, головні збори. Був я, був мій брат Ленард, два старші брати, і мама, і тато, і ми мали дуже головні такі зібрані, і ми мали дуже серйозну дискусію. And the talk was about having Leonard and I play hockey in Hafford, which was 9 miles down the road, but they had an indoor hockey rink, and they had teams that we could play on. Ця дискусія була про брата Ленарда і про мене, і хотіли вирішити, як то може зробити, що від нас 15 кілометрів далі по дорозі було місто, називається Хаффорд, і в них було кращі умови, була закрита арена, і також там були команди, що ми могли мати можливість з тими командами грати на вищому рівні. So my mom did not like the idea. Моя мама ту ідею не любила. So I remember the meeting went very quiet because she said she did not like the idea because she thought it would teach Leonard and I a lack of discipline. Мама цю ідею не любила, бо вона думала, що як ми не будемо близько додому, будемо там грати, то ми не будемо мати, мій брат і я не будемо мати ніякої дисципліни. And I can remember it went very quiet, and I could remember in my heart, I was thinking, oh my gosh, like I wanted to play. The other boys in our town of Spears were playing in Hafford, and I wanted to get over there and play. Мені було не дуже неприємно почути це від своєї мами, бо і були інші хлопці в нашому малому місті, що грали там у тому місті Hafford, і я хотів з ними грати. І я був дуже розчарований, що моя мама не хотіла нас пустити грати у Hafford з моїми друзями. And so it ended up that my brother Ed spoke, and he said that he thought it would actually develop discipline. It was just like, because Mike and Ed, they curled all the time, and they felt that the curling had developed lots of discipline for them. So, go ahead. No, але мій брат, мій старший брат Едуарду, потім сказав, він не згодний з мамою. Він думає, що це буде надасть братам дисципліну, щоб грати гокей з тими друзями в іншому місці. Бо якраз у ту пору його брат Едуард і старший брат Михайло грали у керлінг. І він сказав, що керлінг помогло їм мати вищий рівень дисципліну. So, Mom then, after some thought, agreed and said, okay, but if it ends up that they have a lack of discipline, then the hockey will stop. Мама після якоїсь роздуми подумала, вона згодні з тому, але казала, що як буде, що вона побачить, що дисципліни немає, то вона це припинить зараз. So I was so happy, and it's amazing nowadays how much we drive, and
somehow this 9 miles to Hafford, it really wasn't that far, but it was so much fun to get to Hafford. Ну, я був дуже задоволений, дуже веселий цієї справі, що ми будемо грати хокей у Хаффорд. І хоч ми мусили їздити часто там 15 кілометрів по дорозі, щоб до того міста, я був дуже задоволений і веселий. І тепер думаю, що хоч ми тепер у сучасній часи дуже далеко їздимо, навіть далі, і це не було така велика справа, та й все вийшло добре. So we started playing. I was probably, I think I was 9 years old. I was immediately the best player on our 9-year-old team. So they had me play with an older team. And then I was one of the best players on that team. So I also played some games with the older team. But I played only a little bit with them because I was so small. But that was one thing that I remember. My team played 16 games. The team above played 16 games, and the team above played 16 games. So I got to play way more hockey than many of the boys. Like I got to play like 50, 60 games in those first couple of years in Hafford. I got to play so much. Можна сказати, що я почав грати у Хаффорд, коли мені було 9 років. І на мою команді якось вийшло, що я був найкращий іграч на цій команді. І старша команда побачила це, і мене запросили до тих хлопців, що мали десь 11 років. Та я мав нагоду з ними грати також, і також навіть з вищою групою. Та й мені сталося, що кожна команда грала по 16 ігр у сезон, та я мав нагоду грати, може, 50-60 разів під час сезону. Та й це мені допомогло дуже добре розвити свою можливість у хокеї. So there was a moment, though, where in the youngest league, everybody gets to be the goalie. Go ahead. Є можливість, щоб у наймолодшій команді кожен може стати воротарем. So I was very good at goalie, because all I did was put my stick down on the ice and I stopped everything because nobody could raise the puck. Я був досить добрий воротар, бо я мав таку стратегію, що я положив свою клюшку на льоді і зупинив всі шайби, бо ніхто не міг вгору кинути шайбою. But I do remember then there was a time when somebody took the puck and shot it, and I wasn't wearing a mask, and it went right by my left ear. And I thought to myself, that's it. Goaltending is not for me. Але також був такий випадок, що раз хтось взяв шайбу і стрілив шайбу дуже близько до моєї голови, на ліве вухо, і щось там мене перелякало, і я вирішив, грати як воротарем, це не для мене. Я не мав маску на лице. Okay, and then played tons of hockey, had tons of fun, and absolutely loved the time playing in Hafford. And there were some other very good Ukrainian boys also. Like there were the Baraniskis, there was the Laddells. I don't know if they were Ukrainian, but
there were a lot of good Ukrainian players. Ну, я маю дуже добре враження про часів, коли я грав в хокей, бо там було багато дуже добрих українських походження хокеїстів, наприклад, Бараніцький і Ладеус, хоч я не думаю, що вони українці. Та це я маю дуже позитивне, добре враження, бо я мав дуже велику нагоду грати, дуже багато нагоду грати хокей у Хаффорд. One of the key things that happened, though, was that when I was 12 years old, Mom got us moved to Saskatoon, away from Spears. And this was huge in my hockey because when I got to Saskatoon, I fell into an all-star system that was so good because we got so much ice time. We got to play indoors. So I got very lucky. And I think Mom wanted us, by the way, Mom wanted us to move to Saskatoon because Mike and Ed were going to university there. And I think she wanted to keep the family together. So Mike and Ed ended up moving in, like living in the basement of our home for their university years. Але дуже ключовий випадок в моєму житті було, коли мені було 12 років, і моя мама подумала і вирішила, що наші батьки і родина мусять перенестися від міста Спірс до велике місто Саскатун. І це було дуже добре для мене, бо я мав ще більше нагоду грати хокей в кращими умовами. І мама хотіла це, щоб ми це зробили, бо якраз у ту пору мої брати, старші брати почали ходити до університету в Саскатуні, і ми всі жили у нашій хаті у Саскатуні, і моя мама хотіла, щоб наша родина всі разом були. So going to Saskatoon was a key because I fell into this group of all-star players and we played together for about 5 years. Mostly the same guys. Окей, Саскатун був ключовий подія, бо я десь на 5 років був у такій групі, де були дуже добрі іграчі, я з ними десь грав 5 років. And we actually won 3 provincial championships, Saskatchewan provincial championships, and those are the plaques that we got. So this one says 1970-71, 1971-72, and this one was 1968-69. So we won 3 provincial championships in probably about 4 or 5 years. It was, I think, 5 years. Так, це були ключові роки, бо ми 3 рази виграли провінційну нагороду як чемпіон провінції, і 3 рази через 4-5 років виграли на цілу провінцію, виграли чемпіон. Від 68-го року аж до 72-го року 3 рази виграли у той період. And in our midget year, when I was 16, just wait. I want to go back. There was a very good story with my dad. You want to mention that, Dennis? Yeah, окей. Я мушу трохи звернутися, коли мені було
в 16 років, коли я грав хокей у той період, була дуже цікава подія про мого батька. In my very first tryout for a team in Saskatoon, so I was 12 years old. Go ahead. Коли перший раз, що я вступив до іграчів у Саскатуні, коли мені було 12 років. My next door neighbor, Danny Arndt, who was a very good player, came and told me that the tryouts were this night, but they were in September. And in the city and in the country, we didn't play hockey until October or November when the ice got cold and frozen. Мій сусід до мене прийшов у той період і сказав, що є проби. І це було в місяці вересні. Я був здивований, бо якраз я був здивований, що почали грати хокей так рано в сезону. Бо я звик завжди пізніше, коли вже лід замерз, і тоді починати грати. Окей, continue. So I went to the garage to get my hockey equipment ready for the tryout that night, and it was for the Kinsman League. I remember that. It was Kinsman is Kinsmen, and it was the best league in Saskatoon. Go ahead. І я пішов до гаражу, щоб знайти свої обладнання до хокей. І я дуже був серйозно брався до цієї справи, бо це була найвища ліга на тих років у Саскатоні у ту пору. So when I went to get my equipment, I had grown a little bit and much of it didn't fit. Та моє обладнання, я вже трошки виріс, і я побачив, що вже моє обладнання на мене не є добре, вже трошки замала, бо я вже трошки виріс. So I went to my first tryout and wearing my blue jeans, my shin pads, my cup and elbow pads, gloves and a helmet. But I didn't have shoulder pads, I didn't have pants, I didn't have socks, and I didn't have a jersey. So I looked like a country bumpkin. Та й на першу пробу моє обладнання не було досить велике, то я мав наколінники, я мав рукавиці, і я мав декотрі ракушку, а я не мав штани, і я не мав форму, то я виглядав трошки, виглядаючи так, як я якраз приїхав з села. So even my shin pads, I was holding them on with rubber rings from the mason jars that Mom had. Та навіть на мої наколінники я мушу їх тримати такими резинками від кухні я приніс від своєї мами. Я вже такі резинки я тримав наколінники причепені до ніг. So everyone else had on full equipment, nice looking jerseys, and I looked totally out of place. Та всі інші іграчі мали дуже гарні форми, все обладнання, а я мав дуже обмежене, і я виглядав, що мене не повинен було там приймати. So about halfway through the practice, I stopped trying. Та й десь половини тої проби я був розчарований, і я перестав добре грати. And being a small guy, I normally tried harder than everybody else.
Хоч я завжди був менший ріст, як ці інші, то я мушу пробувати завжди більше, як ті інші хлопці. Але цього разу я перестав. So at the end of the practice, I came out and there was a list of names of who made the next practice and who had got cut. And my name was on the list of the boys who got cut. It was the very first time I'd ever been cut from a team. Та й при кінці того проби ми вийшли і був список з тих, що не хотіли запросити на слідущу пробу, а мене на тій списку моє ім'я не було. І це був перший раз, що я був відключений щоб продовжувати грати хокей. And the tryout was in the Saskatoon arena where the Saskatoon Blades played. So I was a little bit overwhelmed by being in such a big arena. Like it seated 4,000 people. It was the first time I'd ever been in a big arena. І ця проба була у великій арені. Я був дуже здивований, бо я ніколи не був коли в великій арені, де може було бути 4,000 фанатів присутні. So I came out of the dressing room and I went down and made a turn to find my dad and my brothers because they had brought me there. And I looked and I made this turn and I looked and here they were about a dozen steps up in the stands above me. And my brothers were looking away from my dad and my dad was very angry. Після того я пішов пошукати своїх братів і батька, бо вони мене привезли на ту пробу, і я їх не міг знайти, а потім я їх побачив, що вони сиділи, де фанати сиділи, я їх знайшов, і я бачив, що вони на мене дивилися, і я бачив, що мій батько був дуже злий на мене. And because I was at the bottom of the stairs looking up, and he was about 12 rows up, he looked like about 10 feet tall. Я був внизу, дивився вверх, і мій батько там був, сидів, я дивився на нього, і він виглядав дуже великий такий чоловік, і був дуже злосний на мене. And he was angry. The smoke was coming out of his ears. Можна сказати, що аж дим, пара, він був такий злий, що дим, пара йшло, і виходило з вух. I remember he looked down at me and he said, "What was that?" Він на мене подивився і розпитав, що це було? And I said, "What do you mean?" Що ви кажете? Я його спитав. And he said, "You didn't even try." Він каже, ти and then he навіть не said, пробував. why didn't you try? Чому ти навіть не пробував? And I remember I thought about it for a moment and I said, you know what? I think I got embarrassed. I didn't even have all my hockey equipment. Та я йому сказав, я думаю, що мені стидно, бо я не мав цілий комплект обладнання для хокею. And I remember my dad, it kind of hit him. Go ahead. Ну, та його батько про це роздумав. And he sort of churned this information for a while, and then it was amazing. His face changed. And he went from being angry to sort of being humble. Mm. Go ahead. Окей. І це мав вплив на мого батька, і він його, я побачив по лице, що він змінився, бо він не був, вже злий не був, але вже став трохи скромний. And he looked down at me and he said, I want you to know something. And he said, I promise that equipment will never be a problem again. І він на мене подивився і сказав,
слухай, я тобі обіцяю, що обладнання ніколи знову не буде для тебе проблема. And then he said, but I want you to know one thing, is that when you go and practice, at the end of the practice, the coach is going to know that you were his hardest working hockey player. He said, can you do that? Go ahead. Та він мені сказав, ну, такої проблеми не буде, але я хочу тобі одне сказати, як буде пробування, я хочу, щоб ти так був на тій пробі, що при кінці проби тренер на тебе подивиться, і що ти будеш той іграч, що найкраще і найкраще грав зі всіх іграчів у цій пробі. Ти можеш мені це обіцяти. And I thought to myself, well, yes, I can. I'm almost always the hardest working player. So I looked up and I said, yes, I can do that. Я звертав до батька і кажу, ну, я думаю, що я завжди так робив. І я батьку сказав, так, я так буду завжди робити. And Dad said, good. He's going to know you were his hardest working hockey player. And some days he will know that you were his best. Ну, так, це добре, бо цей тренер буде знати, що ти найбільше працюєш і що ти найкращий іграч. And I said, okay. Та ми згодні з ним. And then I remember Dad said something, and in that moment I fell in love with my dad, like I'm almost going to cry right now thinking about it, is he said, okay, let's go and buy you equipment. Так. І це дуже такий здивований момент для мене. Я так свого батька любив у цей момент, і від того моменту я майже хочу зараз плакати, бо як я пам'ятаю цей момент. І тоді мій батько каже, ну, то добре, поїхали, і тобі закупити новий комплект обладнання. And we went right to Eaton's store and bought me hockey pants and shoulder pads and new elbow pads and like just whatever I required, socks. And I remember in that moment, like I felt so loved by my dad, like I would do anything for him in that moment. В той момент ми якраз поїхали прямо до магазину. Магазин називався Eaton's, і все нове обладнання купили для мене. Нові наколінники мої, нові штани, нову форму, нові панчохи. І від того моменту я чувся таке дуже добре. І відтоді я дуже мав велику пошану до свого і любов до свого батька. And I used that for years, being the hardest working player. And I think it's what eventually got me into the NHL and eventually the captain of the Winnipeg Jets for a while. Я таким настроєм завжди живав той настрій і так думав. І я думаю, що це мав дуже великий вплив на мене. І я думаю, я вірю, що це чому я став добрим хокеїстом і пішов у NHL. І навіть до такої міри, що я став капітаном команди Winnipeg Jets. And that was pretty good for a guy that I was always told by scouts and by people that I was too small to ever be an NHL hockey player. І це було дуже добре для такої особи, як я був. Так мені багато разів говорили, що я з малого росту, і вони всі мені казали, різні тренери і інші люди казали, що я ніколи не доб'юся до НХЛ, бо я мав такий малий зріст. You know what? There's another story
I'd like to tell, and it was about our first meeting with a pro hockey player, and it was with Gordie Howe. Я хочу вам розказувати ще один випадок, і це був перший раз, що я зустрів професійного іграча, і це є Горді Хау. Я зараз показую його знимку Горді Хау, Detroit Red Wings. And this happened because in order to get to the NHL, I believe that a player, it's about having a dream that can come true. Go ahead. Щоб добитися до NHL, я думаю, що треба мати таку високу рівні мрію, щоб добитися, і так мені сталося. And so what happened was, one time my brother Ed and I were walking into the Eaton store and to buy a baseball glove in the middle of the summer. Go ahead. Раз мій старший брат Едуард і я йшли до того магазину Eaton's, щоб закупити рукавиці до бейсболу. And I remember I just stopped right in my tracks because sitting at a table all by himself, wearing a blue shirt and a blue blazer without any tie, was a man scribbling on some paper, and it was Gordie Howe. І я зупинився, бо я побачив якомусь при столі там у тому магазині сидів чоловік у синій костюмі, і він там щось писав, і це був той іграч Горді Хау. And I remember I said to Ed, I said, like, I'd never met a professional player before. And I remember I said, Ed, is that Gordie Howe? And Ed looked and he says, wow, I think it is. Go ahead. Та я свого брата мушу запитати, бо я ніколи не побачив професійного іграча. Я брата Едварда запитав, чи це той іграч Горді Хау. І мій брат каже, я думаю, що так, що це він. And I said, well, what do we do? Do we go over and say hi? Ну, то що нам робити? Треба до нього підійти і його поздоровляти. Що робити? And I started to get nervous. And I said, Ed, what do we do? And he said, I don't know. What do you think? А мій брат, я почав бути дуже розчарований, я не знав, що робити. Я питаю брата, що робити, і він також не знав. Та ми не знали, що дійсно робити. А брат мене питав, а що ти думаєш? And when I talk with young players nowadays, I talk about the next step. The next step is so important. It could be, that next step could be getting into a car with a drunken driver, or it could be turning towards alcohol or turning towards drugs. That next step. And it ended up that I stood there for a moment and I kind of closed my eyes, and there was like a voice that said, go for it. And I took that next step towards Gordie Howe. I got the courage to go, for the courage to actually take that next step towards him. Ну, і коли я розмовляю з молодими хокеїстами, я завжди кажу, що є слідуючий крок, що робити. І я кажу, що це дуже важливо, що чи ви хочете добитися до щось іншого, чи ви хочете зупинитися, де ви були, то я вирішив, що треба взяти цей слідуючий крок, та я підійшов до нього, до того хокеїста. Thanks. And we went and we got to spend 45 minutes with Gordie Howe. And I just was on his left. And he didn't really talk to me much. He talked with Ed. And they talked about hockey, curling, baseball, because Gordie played baseball in Saskatoon, and so did Ed. They talked about golf, and they talked about fishing. And so that
whole conversation took about 45 minutes, and I just stood there and watched him, and I think I fell in love with him. He was so impressive. He was so strong looking. Ну, я можу сказати, що ми повіли десь 45 хвилин з цим хокеїстом Горді Хау, а він дуже мало зі мною не розмовляв. Він більше розмовляв з моїм старшим братом Едвардом. Вони розмовляли про бейсбол, про керлинг, про риболовство і такі справи. І я дуже мало що говорити з ними, але я дуже його полюбив і шанував від того моменту. And at the end of the 45 minutes, he looked back at me and he said, and he had these little pictures, hockey pictures, and it was actually that picture right there. And he asked if I would like a picture. And I said, sure. And then he said, Morris, what do you love most about hockey? And then I thought about it for a second, and then I just said, Mr. Howe, I love to score goals. And he laughed. Після того, як закінчення цього 45 хвилин, я побачив, що він мав різні там знімки, і це знімку, що я тобі вам показую, і він, це ту знімку він мені подарував, а потім він питався мене, що я найбільше люблю про хокей. І я йому казав, що я найбільше люблю загнати шайбу у ворота. And and he laughed, and so he started to write autograph, and he wrote two, and it was but then he was writing Maurice, Maurice, instead of, and so I stopped and I said, Mr. Howe, my name is actually Morris, it's Morris. Go ahead. І він почав писати мені цю карту, свій підпис, і він почав писати моє ім'я, але він почав писати не Морріс, але Морріс, так як по-французьки. І я його зупинив і йому сказав, як правильно писати моє ім'я Морріс. And he said, well, you said you like to score lots of goals, and Maurice Richard is one of the greatest goal scorers. So are you okay if I sign it Maurice? Go ahead. Та він сказав, ти знаєш, що Морріс Рішард, він є один з тих іграчів, що дуже багато шайби заганяє, і ти не будеш розчарований, як я напишу до тебе, і тебе зву Морріс замість Морріс. And I thought to myself, well, no, I would rather have it Morris, but then who was I to tell Gordie Howe what to do? Ну, я йому сказав, я би любив, щоб він написав Морріс замість Морріс, але хто я, щоб сказати, підказувати Горді Хау, що робити. So he signed it to Maurice, score lots of goals, Gordie Howe. Та він підписав це. Морріс, заганяйте багато шайби, підписав Горді Хау. And so I took that picture home and I put it up on the wall above my bed. And beside it, I had cut a picture of Bobby Hull pitching a bale of hay. This is an amazing picture to find. Bobby Hull pitching a bale of hay where he looks so incredibly strong. And I put these two pictures on the wall. Я це знімку взяв додому і причепив до стіни над ліжком. І потім я знайшов знімку хокеїста Бобі Халл. І ця знімка була, як він кидав вилами сіно. І я тих двох знімки поставив над моїм ліжком. And at night, I would say my prayers, and I would say, oh God, please, someday, can you
have me play with Gordie Howe? And while you're at it, will you throw in Bobby Hull? Так. Після того, коли я молився вечором, молився, я завжди попросив Бога, щоб Бог дай мені таке, щоб я колись мав нагоду грати хокей з Горді Хау. І може додати також, Боже, прошу, до того збірки Бобі Хау також. And incredibly, Bobby Hull leaves the NHL and starts the WHA. Go ahead. І надзвичайно Бобі Хол у ту пору залишив NHL і перейшов у іншу лігу, світова ліга хокей. And Gordie Howe comes out of retirement to play with the Houston Aeros and to play with his sons, Mark and Marty. І Горді Хау знову вертається до хокею. Він вже залишив хокей, а він вертається до професійного хокею і починає грати у команді Houston Aeros і грає там своїми двома синами Марко і Мартин. And incredibly, I get drafted by the Houston Aeros and the Pittsburgh Penguins. І надзвичайно я прийшов у драфт, мене взяли як професіонал від Houston Aeros і від Pittsburgh Penguins, від NHL. And in the end, I had to choose Pittsburgh Penguins, NHL, Houston Aeros, WHA, and I got, yeah, so go ahead and say that. Yeah. І тоді я мушу вибирати, чи йти у NHL Pittsburgh Penguins, чи вибрати піти у світову лігу хокею і грати у Houston Aeros. And the general manager of the Pittsburgh Penguins, Ren Blair, on a phone call asked me, so what's it going to be, boy? Are you going to come play in the NHL with the big boys, or are you going to go to that other league? He asked me that question. Та генеральний менеджер від Pittsburgh Penguins через телефон: ну, хлопче, що буде? Чи ти будеш з великими хлопцями грати у NHL Pittsburgh Penguins, чи ти йдеш у другу лігу, щоб грати з тими хлопцями? And I thought about it for a bit, and I closed my eyes, and we talk about like that next step. And I thought about it, and there was like a voice that said, go play with Gordie Howe. Я заплющив очі і подумав, і це був, можна сказати, той слідуючий наступний крок. І я подумав, і я вирішив, треба йти грати хокей з Горді Хау. And I got back on the phone and I said, Mr. Blair, I want to say thank you for your offer to come play with Pittsburgh, but really I just want to go play with Gordie Howe. To which he said, well, you little shit, you will never play a day in the NHL, and hung up. А ви я сказав, подякую пану Блеєр, це був менеджер той Pittsburgh Penguins. Я вирішив, що я буду грати у Х'юстон, бо я хочу грати у світовій лігі з Горді Хау. І був цей пан Блеєр був дуже розчарований, і він казав, ти маленький смердючий ти, і сказав, ти ніколи не будеш грати у NHL, і повісив трубку. And I think it was one of the best decisions I ever made. It ends up that here we are, there's Gordie Howe and his son Mark, and we're at the All-Star game in Quebec in my second year. У моєму другому сезону, коли я грав у Х'юстон, я був вибраний як зірка, і я грав у Квебек у ігрі зірок
І це був, я б вам показував ту знімку, там Горді Гау і його, я із Горді Гау і з сином там стою на тій знімці. So it was just, for me, it was such a good move because playing with Gordie Howe was so incredible. And just, I'll finish with one story around him, is that before I came there, it ended up that in the summer I got flown to Houston to Bill Dineen, the general manager, brought me to Houston to spend some time with Gordie Howe, and we went fishing. You want to go ahead, Dennis? Це було, щоб вибрати грати з Горді Гау, це було надзвичайна подія для мене і великий крок для мене. І я мав нагоду літом, цей менеджер від Houston Aeros мене привіз до Х'юстон, і я мав нагоду побути з Горді Гау, і ми пішли на риболовство, разом на риболовство. So we went fishing in the Gulf of Mexico. І ми поїхали на риболовство у Gulf Мексики. And Gordie and I made a bet on who would catch the next fish. І Горді Гау і я заложили гроші, хто зловить наступну рибу. And in the next couple of minutes, my line, there was a tug, and it ended up that I caught this fish. І наступне, через кілька моментів, моя лінія, я щось причепив, і я зловив цю рибу, як ви бачите на знімці тут. And we chased this fish around the ocean, or the Gulf of Mexico, for like 50 minutes, and it jumped 10 times. І ми цю рибу, за нею їздили десь 50 хвилин, і ця риба вискочала з моря десь 10 разів. And so when this got on my line, it ends up, they moved me over to a chair and they strapped me in a chair. And so I was in this chair and Gordie was right behind me and he was driving the boat and we were chasing this fish because it was just about taking all the line off the reel. Ну, і коли я причепився до цієї риби, мене посадили у крісло і мене прив'язали до крісла, і я тримав вудку, і Горді Гау був за рулем, і ми їздили за цією рибою, слідили за цією рибою. So all of a sudden, Gordie leaned forward and he tapped me on the shoulder and he said, "Morris, can I tell you something that's going to help you catch this fish?" А потім Горді до мене звертав і каже: "Морріс, чи я можу тобі щось сказати, що тобі поможе цю рибу дійсно зловити?" And I remember thinking, wow, Gordie is asking me permission to tell me something about catching a fish? Wow. Мені було дивно, що Горді мене питався, чи він дійсно мене може, питає мене, чи може мені дати поради. And I said, sure. And then he said, Morris, you're going to have to loosen up your grip on the rod with your left hand. He said, because your fingers are, I was squeezing the rod so tight. He says, your forearm is going to cramp and you won't be able to catch the fish. І він казав, що треба змінити свою тактику, треба трошки легше тримати вудку лівою рукою. І як буде задуже тримати, то рука стерпне, і ти не зможеш ту рибу зловити. So he peeled my fingers off the rod and he says, you're going to have to hold your hand open. And the way you're going to catch this is you're going to lean forward
it's going to be your legs, he said, that are going to catch this fish. То треба відкрити руку і треба трошки згнатися вперед. І то треба, щоб твої ноги цю рибу зловили, а не руки. And so he said, you're just going to lean forward, and then you're going to pull back with your legs, and you're going to reel. То треба вперед дати, а потім ногами звертати, змотати цю лінію, і ти так ту рибу зловиш. And he said, can you do that? And I said, sure. І він думав, він мене питав, чи ти можеш це зробити? І я кажу, так, я так зроблю. So we did that for 45 minutes. And the fish was amazing. Like when it first jumped out of the water, this is what it looked like. It was right beside us, about that far away. Як риба вискочила з води, вона була перед нами так, і вона так виглядала, так ви бачите зараз на знімці. And then it jumped another 10 times. Go ahead. І ще 10 разів вискочила, як ми її... Okay, continue on. Okay, the fish just came into the back of the boat, and Marty grabbed it right by the nose here, and just pulled it into the boat. And when it sat on the floor of the boat, that is what it looked like. It was amazing. Його син взяв за ніс і затягнув цю рибу у корабель. And it was like that for about 10 seconds, and then it went straight gray. It lost all its color. І десь 10 секунд та риба була така, а потім це стало дуже таке сіре. And I said, what happened? And Marty said, well, it's dying. It's not getting any oxygen. Та я кажу, що сталося, а його син Мартин каже, вона, риба здихає, вона кислоти немає, не може дихати. So I reached down and grabbed it, and Gordy said, what are you doing? Та я почав, я хотів злапати ту рибу, а Горді каже, що ти робиш? And I said, well, I'm throwing it back because it's dying. А я кажу, я знов кину назад ту рибу у море. And everybody on the boat said, there were four guys. There was Gordy, Marty, the owner of the team, and they all said, no, this is a keeper. А потім Горді і всі там хлопці, що були там разом, навіть власник тої команди Houston Aeros, всі казали, ні, не кидай назад, це є, тут таку рибу треба тримати. So I said, okay. And я згодився. And then we started drinking beer. І тоді я згодився і почали пити пиво. To celebrate. Був такий праздник. So when we got back to shore, I asked if I could possibly maybe get the nose or the tail, because sometimes that's they keep that. And he said, no, we actually gave the fish away to the Mexicans for food. Як ми вернулися до берега, я питав, чи я хочу тримати ніс і хвіст, і чи я можу мати це. І він каже, ні, ми віддали м'ясо мексиканцям. So months later, after I had signed with Houston, go ahead. Після того місяцями, коли я вже підписав контракт з Houston, after one practice, the trainers came and said, hey, the coach wants to talk to you. I was like the last guy on the ice. Я був останній на льоді, і ті хлопці прийшли до мене і сказали мені, тренер хоче з тобою розмовляти. And so I came off the ice, and I came into the dressing room, and here everyone was in the dressing room, and there was this great big crate
in the middle of the dressing room, a wooden crate. Я прийшов до кімнати, де роздягалися, і там була дуже велика скринька там всередині кімнати. And Gordie Howe walked over to me and he said, and he had a crowbar in his hand. І Горді Гау прийшов до мене, і він мав таку желізу за собою. And he said to me, here, this is your signing bonus for having come to play with the Houston Aeros. І Горді Гау казав, це є твоя премія через того, що ти вирішив прийти грати хокей з Houston Aeros. And I looked at Gordie, I looked at the crowbar, and I looked at the guys in the dressing room, and they all had these huge smiles on their face. And Я I на всіх didn't know. подивився, на всіх подивився, і я дивився на Горді, на всіх своїх колегів, і я не знав, що там діється. And I didn't know what was in this crate. I had no idea. But so I got the message. I took the crowbar and I started to go over and tear the wood off the crate. Я не знав, що це у тій скринці було, то я взяв ту желізу і починав відчиняти ту скриньку, ту велику коробку. It was amazing. I just was tearing pieces of wood. There was wood, nails, and I just kept tearing away. And then all of a sudden, Я відкривав цю скриньку, відкривав, і зараз. all of a sudden I saw this eye. And I went, wow. І зараз я побачу око риби, і я б сказав, вау. And just ripped the whole crate apart, and here was this fish. А потім я відкрив цілу коробку, і там у цій коробці була та велика риба. And that's what was amazing about Gordie Howe and the Houston Aeros. It was a real family. І це було дивно, що таке по Houston Aeros і про Горді Гау, бо ця команда була більше як команда, це була родина. So this fish has gone with me from Houston to Medicine Hat to Winnipeg to Boston to Los Angeles, and then finally it's back here in Calgary. Та ця риба, можна сказати, що та риба зі мною вже з'їхала з Х'юстон до Медисон Хат, Альберта, до Вінніпегу, до Бостон, до Лос-Анджелес, і тепер зупиняється зі мною у Калгарі, Альберта. So when we talk about that next step, my choosing to play with Gordie Howe was the best decision I ever made in hockey. Та й ми завжди говоримо про цей слідуючий наступний крок. Та й можна сказати, що коли я вирішив взяти цей наступний крок, грати хокей з Горді Гау, це, можна сказати, мій найкращий рішення, що я зробив по хокею у своєму житті. Okay, thanks for listening. What's the next question? Окей, дякую що ви мене слухаєте. Що наступне питання? Окей. Пане Морріс, розкажіть, будь ласка, ваші ігри за збірну Канади. Mr. Morris, please tell us about the times when you played representing Canada. This was one of the times I played because we got beat out of playoffs. So I played with Team Canada in 1981 in the World Championships in Sweden. Це один раз, перший раз я грав для Канади, представляв Канаду. Ми не попали у плей-офф, це був 81 рік. І я грав для Канади у чемпіона, це було у Шведії.
So on the team, знімка команди. There's Don Cherry. He was head coach. І тут на знімці побачите, це є Дон Черрі, він є головний тренер. There is Lanny McDonald, the captain. Lanny McDonald, капітан. There is Alan Eagleson. At that time, he was the president of the NHL Players Association. І тут є Алан Іглсон, у ту пору він був президентом Асоціації іграчів. And there's John Ferguson, former Montreal Canadian. He was the GM of the Winnipeg Jets. Good man, a very good man. І тут ви бачите, там є Джон Фергюсон, він був генеральний менеджер Winnipeg Jets і колись грав у NHL для Montreal Canadiens. And there is a picture of myself. And, і там я є заступник капітану, це я. We also had Guy Lafleur. І тут побачите Guy Lafleur. And Larry Robinson. І Larry Robinson з Монреал. Okay. And it was a little bit disappointing. We finished in 4th place. І займали 4-те місце. But we really didn't have the discipline. Але можна сказати, що ми того разу не мали дисципліну, і то певне, чому ми добре не заграли. The trip was more of a party than it was to win a championship. І це подорож грати хокей, це було більше подорож забавлятися замість серйозно грати хокей. Yeah. But it was really quite, it was a lot of fun. Це було добре забавлятися, але не грати. Right. And then a second time is when I was playing hockey in Europe in a Swiss town, and I got to play in the Spangler Cup. Другий раз, що я представляв Канаду, це було, коли я вже грав хокей у Швейцарії, і я мав нагоду грати у турнірі, називається Spangler Cup. And that was 1994, and we won the championship against Sweden in an overtime, on an overtime goal. Це був 94-й рік, і ми виграли чемпіонат цей Spangler, і ми перемогли Швецію і виграли у продовження ігри. And then the odd other time we would play, like here we played against the Russian team one time. So I got a souvenir of that. І раз Also, тут я грав проти російської команди тут в Канаді. That was in Canada, right? Yes, those were exhibition games in Canada. And we played the Czechs one time. Грали проти Росії, грали проти Чехії. Yeah. This is a cool picture. This was the Dave Semenko from the Edmonton Oilers. Incredibly tough guy. He almost beat me up one time. Це знімка дуже цікава. Це є Давид Семенко, Edmonton Oilers. Дуже такий, дуже сильний чоловік. Він майже мене набив одного разу. But I got to know him. This picture is from the outdoor game in 2016 in Winnipeg. And we had got to know each other by playing some old timers games together. And he was actually a very, very funny guy. Це знімка із 16-го року, 2016 року, коли ми грали у Вінніпезі
як старші хокеїсти. Okay. Next question. Наступне питання. Пане Морріс, ви брали участь у всі зірки NHL, так? В 1980 і 1981 роках. Morris, you played in the All-Star games in years, which years? Котрих роках? 80-й і 81-й, в двох роках, так? 80 and 81. In 1980 and 81, you played in the NHL All-Star games? Yes. And what a thrill. Це було надзвичайно. Okay, let him pose the question. I'll let him finish the question. Яке ваше питання там, пане Олексій? Розповісти про свої спогади, свої враження, емоції від цих матчів. Yeah. Can you tell us about your impressions and your good thoughts about these two matches where you played in the All-Star game? Well, the first one was in Detroit, and it was Gordie Howe's last All-Star game where he got a standing ovation for about 10 minutes, and it was Wayne Gretzky's first. And actually, here's the jersey. Я хочу вам показувати цю форму. Це є від 80-го року. Грали у Детройт. Це був останній раз Горді Гау грав у ці матчі. І Діано пласкали у Детройт 10 хвилин. І також це була перша ігра Вейн Грецького. Я хочу вам показати свою форму від цієї ігри. Моє число 12. Yeah, and so now when I do some public speaking, I take a bunch of my NHL jerseys along, and I get pictures with people with this All-Star jersey on. And people, they really love to put it on and get a picture. I mean, you remember, Dennis, we did that in Winnipeg. Та коли я виступаю і маю нагоду розмовляти з людьми, я завжди всі ті форми за собою беру, і я даю людям нагоду, що вони могли би набрати мої форми і стати на знімку зі мною і брати знімки. І ми навіть це робили у Вінніпегі цього разу, коли мали такий вечірок у Вінніпезі, коли ми збирали грошей для розвитку хокею в Україні. Це було минулого року у грудні у Вінніпезі. And then my second All-Star jersey, which is the same from Los Angeles, I gave to one of my best friends, Danny, just to say thanks for being such a good friend. А друга форма – це від ігри у Лос-Анджелес. Я подарував цю форму своєму другу Данила, бо він був такий добрий друг мені. Next question. Наступне питання, прошу. Пане Морріс, скажіть, будь ласка, після завершення кар'єри ви тренували команди? Mr. Morris, after you finished your career, did you have opportunities to do coaching of teams and of players? After my career, I had an opportunity to coach in Germany, in a city called Kassel, and because I was coaching a roller hockey team here in Calgary, it ended up that I didn't go to coach in Germany. Після того я мав нагоду брати роботу як тренер у Німеччині, у місто Касел, але не міг взяти ту роботу, бо я якраз
став тренером у хокеї, які грали на роликах тут в Калгарі, та й то можливість не перейшло. But Oletsky, you know what? I have done a little bit of coaching in Japan. I coached a university team there called University of Toyo. Я мав нагоду працювати як тренер у Японії, у місту університеті, там місто називається Тойо. But a number of years ago, I felt that with all the traveling I was doing, like to Italy, to Switzerland, to Japan, I felt like I got a little bit lost. And so I decided that I would see whether I could get a business going in Calgary. I just got tired of all the traveling. So I basically said no to professional coaching. Ну, після, коли я почав працювати як тренер, дуже мушу багато подорожувати по Японії, в Європі, сюди, і це було трошки забагато, і я став трошки загубленим, і це було дуже важко мені. Я вирішив починати бізнес по хокею тут в Калгарі. So I started my own hockey business in Calgary, and I coached summer hockey camps and individual teams and players, and like I've coached hundreds and hundreds of kids in Calgary and other cities. То я почав свій бізнес по тренування, навчання хокеїстів в Калгарі, і мав літні курси, і зимові курси, і навчання, і можна сказати, що дуже багато іграчів дав навчання і тренування. And I focused on goal scoring. I taught goal scoring because that's what I love the most. Я найбільше звертав увагу на як загнати шайби у ворота. Це був найбільше мене цікаво, і я звертався найбільше на цю справу. I am sometimes sad, though, that I didn't go and coach in Germany. А я трошки розчарований з тому, що я не поїхав працювати як тренер у Німеччині. And I have put in many applications with NHL teams to be a goal-scoring coach, but none of them worked out. Я дуже багато разів надав заяви командам у NHL, щоб стати тренером по справі, як заганяти шайби у ворота, але щось там такі справи не повелося. But so I would like to come to Ukraine and teach some goal scoring. Ну, а я дуже би хотів приїхати в Україну і навчати і хокеїстів, як заганяти шайби у ворота. Я думаю, для українського хокею це було б дуже корисно. Це було б дуже добре. I think this would be very beneficial for Ukraine hockey to have this kind of coaching. Good. Good. Пане Морріс, я хочу вам подякувати щиро за ці цікаві і життєві спортивні історії. Mr. Morris, I want to thank you very much for very interesting views and impressions of your hockey career and of your life, and I'm very grateful to you.
Well, thank you, Oletsky. And Yes. Dennis, could you say it was many very, very good questions? Пане Олексій, дуже вам дякую. І можна сказати, що дуже добре питання ви мені ставили. Мені було дуже приємно відповісти на ваше цікаве питання. And thanks for listening. І дякую, що ви мене послухали. And you know what? I'm just going to show a couple things. І я вам декотрі речі хочу вам показати. Покажіть, будь ласка. Please show them. Oletsky, this is one of my favorite things. I bought this in 1981. And I think it cost about $3,500 back then. Це моя дуже улюблена річ, я не можу сказати, де стоїть десь $3,500. Я купив 81 року. And the first time we played it for about 10 hours straight. І перший раз, що ми грали десь, ми можемо сказати, що ми десь 10 годин без перестанку цю ігру грали. There was like Dale Howardchuk, Doug Smale, Scott Arneal. It was Murray Eves. But we were bushed after a full day of playing this game. І ми десь годин грали, були такі іграчі, так як Дейл Гаурчук, також Даг Смейл і різні, Скотт Арнейл. І можна сказати, після 10 годин цього грати, ми були вже такі дуже втомлені. And then we have a pool table and actually a ping pong table. Маємо стіл на більярди, також є стіл на пінг-понг. And I've got a couple of nice jerseys here. Two of the greatest players. Я маю дві гарні форми, дуже хороші іграчі, як ви бачите. Супер. Yeah. Super. So that's I spend a lot of time in this basement. Я у цьому кімнаті в півниці дуже багато часу провожу у цій кімнаті. Okay, hey, God bless both of you. Хай Бог благословить. And Dennis, thank you for setting this up and for translating. Дякую Денису, що це зарядив і що перекладав ці інтерв'ю. Any last questions? Є які останні питання? Я хочу запросити вас в Україну, пане Морріс. Приїздіть, покажете майстер-клас, щоб український хокей виріс, став більш майстерній, і приїдете на батьківщину в Україну до себе. Yeah, I want to invite you to Ukraine and for you to have the opportunity to teach your hockey skills at a master level, class level, and so that you have an opportunity to see the homeland of your ancestors. Wow, I'd like that. Wow. Yeah, мені би дуже подобалося. Oletsky, where will this interview go? Я хочу вас спитати, пане Олексій, це інтерв'ю піде. Буде зберігатися. Це інтерв'ю буде на YouTube-каналі. На YouTube? YouTube, так. Yeah, he'll put this interview will be on the YouTube place. Oh, would you ask him to send me a link? Ви можете йому посилати лінк, щоб він міг зайти. Я надішлю лінк пану Денису, а пан Денис надішле вже пан Морріс вам. Yeah, I'll send the link to Dennis, and then Dennis will send the link to you. Okay, super. Супер. Okay, super. Дякую вам. Дякую. З України привіт передаємо. Okay. Have a good day. Okay. До побачення. Okay. До побачення.